Jambla, please come up. Today's player of the match, Mr. Jambla Brahma. Please come forward. The check of 10,000 rupees and a trophy. Honorable General Secretary of Assam Football Association, Mr. Hemendra Brahma, will present today's Man of the Match award. Ladies and gentlemen, Man of the Match for today's final match, Jambla Brahma from winning side. Congratulations to Jambla Brahma, and thank you so much to Mr. Hemendra Brahma for presenting today. Sandra Mara will present today's highest scorer of the tournament. The award goes to Jambla Brahma and Monesor Mosari. Check of 25,000 and golden boot. The highest score is 6. Both the player Jambla Brahma and Monesor Mosari able to score 6 goals. Please put a hand together for today's highest scorer of the tournament, Jambla Brahma and Monesor Mosari. Congratulations to Jambla Brahma and Monesor Mosari. Thank you so much to Deputy CM of BTR, Government Sandra Basmatari, and Deputy CEM of Borderline Territorial Region, Mr. Pramod Boro. The player of the tournament, obviously there are lots of contenders, but the one who won the award is none other than Jambla Brahma. Check out rupees 25,000 and a trophy. Jambla Brahma, please come forward. Spectacular performance by Jambla Brahma. I'm sure you all have enjoyed the performance of Jambla Brahma. Congratulations to Jambla Brahma. And thank you so much to CM of BTM, Mr. Pramod Boro, for presenting Player of the Tournament Award. Next, we are going to present second runners-up award. To present this award, we now invite Honorable Member of Parliament, Mr. Rangara Nazari. Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Mr. Rangara Nazari will present the second runners-up award, and to collect the second runners-up award. Also in this presentation party, joining us is Santaro Pujari, Honorable Vice President of Assam Football Association. Check of rupees 1 lakh and a trophy. Thank you. So now, trophy. Will be presented by Mr. Narayan, President of Assam Football Association, from Development Constituency. Yes, please. Player of the constituency. Will collect the trophy. Now it is time to supply from the Council to come to the podium.
also coach manager and all officials of Malaysia District Council. Ladies and gentlemen, please put your hand together for Malaysia District Council. The council of ISPL season 1. Apa-apa orang juga Malaysia District Council ada. Francis Remruka, Ming Thong Noroi, Wi Lalming Buana, Benedict Lalmang Puya, Richard Roming Yana, F Lalmang Gangjola, Coach Banlam Season 1. Lai Autonomous District Council Football Team. President of All India Football Federation. आज यहाँ पे चैंपियन हुआ। मैंने पूरा मैच देखा। हमारे साथ ऑनरेबल सीएम प्रमोद बोलो जी थे, असम प्रेसिडेंट मोहम्मद कुमार बोलो जी थे। भारत में बोरोलैंड, यदि मैं यहाँ ना तो मुझे ये मालूम नहीं होता कि फुटबॉल इतना उत्साह और इतना टैलेंट। मुझे लगता है मिजोरम के लाई काउंसिल जरूर अच्छा खेले हैं, मेरा बेटा उनके साथ, लेकिन बोरोलैंड की टीम जिस तरह से एक शुरू से कॉन्फिडेंस, स्किल, स्पीड, कॉम्बिनेशन दिखाया, टीम आप है। फिर जर्सी नंबर 4, नंबर 19 टॉपर है, जिस तरह से बॉल को रख रहा, पासेस खेल रहा, गोलकीपर के लॉन्ग किक करने की एबिलिटी, जर्सी नंबर 17 अटैकिंग अच्छा खेल रहा, जर्सी नंबर 7 इतने अच्छा से बॉल को मूव करना, बाद में जर्सी नंबर 10 करके मिडफील्ड संभालना। मैं समझ रहा था इस टीम में इतने सारे हैं, बाहर जाकर भी खेलना चाहिए। इसीलिए ऑनरेबल सीएम बोरो जी को ये प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि इस महीना 3 तारीख 8 नवंबर से उड़ीसा, वेस्टर्न उड़ीसा में बाजी राउंड कप हो रहा है। हालांकि सभी 8 आई लीग टीम खेलेंगे। श्रीनगर से गोवा चर्चिल ब्रदर्स, मुंबई केकरे, दिल्ली एफसी, कलकत्ता के मॉडर्न स्पोर्टिंग क्लब, मुंबई इंफॉल के टीम खेलेंगे। सभी टीम जो है आई लीग टीम के खेलेंगे। बोरोलैंड के टीम मुझे लगता है उस टीम के साथ कॉम्पीट कर सकता है, और मैं जा करके मैं ये प्रयास करूंगा कि बोरोलैंड के टीम वहां आए और
भाई के गिफ्ट से खेले इस घोषणा में समझता हूँ Honorable President of Malaysia Football Corporation, Mr. Kalyan Chobe. Sumat Nazari, Situ Sibra Nazari, Sanam Basmatari, Vijinda Bangari, Jandra Bunga, Manisha Masahari, Funkha Basmatari, Bharat Basmatari, Punachi Natari, Nagama Basmatari, Rani Bangari, Vijay Basmatari, Raman Burgani, Niklas Basmatari, Ford Vikram Sabadar, Nisa Raifan Bono, Putin Islami. Official, Hassan Niklas Basmatari, Noah Basmatari, Mentor Dr. Sandra Bono. Thank you so much for all the entertainment you have provided to us. To Honorable President Championship Award. To congratulations once again to VPR for winning the first ISPL First Interstate Sydney License Winner for 2022. Thank you to the 8 coaches representing VTR